Hi friends, next வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து grade 1ல numbers எல்லாமே up to 0ல இருந்து first numerals, number names and we have discussed about the more or less number and which one is greater and lesser, ascending order, descending order and finally the place value and how to draw abacus. All these chapters we have discussed for grade 1 mathematics. Now we have to discuss about numbers system. That chapter is numbers for grade 2. Okay, that you have to pass on your first standard to second standard. So we have to discuss the numbers from above after the number 100. We have completed only 100. 3-digit number starts. Okay, the smallest 3-digit number 100 and starts 100. Now you are going to learn more than 100 and what it comes after 100. Okay, let me write children. எழுதலாமா? Okay, 100 க்கு அப்புறமா நம்ம எழுத போற numbers. First 100 means 100, that is 100. Now we are going to write 101. How do you say this number children? 101. Okay, 101. Okay, 100, 100. So first you have to put 1, 0 and 1. This means 101. Okay, then next in கூடவே எழுதுங்க 102. How do you say? Not 102, 102. Okay, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 and 110. Observe this number. How to write 110 from 109? 109. That's 109. And here 110 means you write 1 and put the number 1010. That makes the number 110. Understand the children? Here 109, 110 எழுதும்போது 1 எழுதி 10. That is 110. Okay. Next in the 1 எழுதிக்கோங்க. Okay, and remind and recap your number 1 to 100 after 10, 11. Okay, 11, 12, 13. So similar same way you have to put 1 here and write 11, 1, 12, 1, 13. Okay, எழுதலாமா? புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? 111. Observe these number children. 1, you put first 1 and write down the next two numbers, that is 11. How do you say this? 111. 112. 113. Simple way. Easy எழுதிடலாம். 100 வந்து 1 எழுதி 10 எழுதணும். 110. 1 எழுதி 11 எழுதினா 111. இந்த மாதிரி 1 எழுதி 14. 1 எழுதி 15, 1 எழுதி 16 and how do you say 116, 117, 118, 119 and 120. Here observe this number 10. What comes here? 20. Okay, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129. What it comes here? 1 எழுதிங்க என்ன வரணும்? 29 க்கு அப்புறம் என்ன எழுதுவோம்? 1 to 3ல 30. Okay, so right here 30. 130. Okay children, next 1 எழுதி 31, 131, 132,
133, 134, 135, 137, 138, 139. 1 to 3 39 க்கு அப்புறம் என்ன வரும்? 40, 40. So okay, 140. உங்கள் மேத்ஸ் கிரிட் நோட்டில் எழுதுங்க. அப்போ நம்பர்ஸ் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் கிரிட் நோட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது, கிரிட் நோட்டுங்கிறது நான் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் சொன்னேன் இல்லையா, அது மாதிரி செக்டு நோட்டில் எழுதுனீங்கன்னா, இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் எழுதிட்டு வரும்போது 136 மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, இங்கே முடிக்கும் போது இது என்ன ரெண்டும் சேமான கட்டத்தில் வராது. ஒரு நம்பர் என்ன இருக்கும், டீப் மேலே எழுதி, இல்லை ரிப்பீட்டாக ஏதாவது 2 நம்பரை ஒரே தடவை எழுதி வைப்பீங்க. ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேத்ஸில் இது பண்ணுற மிஸ்டேக் தான். 138 என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, 2 தடவை எழுதியிருப்பாங்க. 138 எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ 40ங்கிறது நெக்ஸ்ட் கட்டத்துக்கு போயிருக்கும். அப்போ ஒரு நம்பர் லெஸ்ஸாகவும் ஒரு நம்பர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடுதுன்னா உங்கள் கிரிட் நோட்னா உங்களுக்கே என்ன தெரியும், ஏதோ மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோன்னு தெரியும். ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், லைன் ஏதாவது ஒரு நம்பரை ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகே, அப்சர்வ் இட் அண்ட் ரைட் இட் டவுன் சில்ட்ரன். And 140, next 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, and next one after 49 is 50. So 150. ஸோ நீங்கள் இது கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அப் டு நீங்கள் எது வரைக்கும் எழுதணும், 150 முடிச்சிருக்கீங்க. ஸோ 51 to 160, 60 to 70. ஸோ லாஸ்ட் என்ன வரும்னா, லாஸ்ட் லைன் மட்டும் நான் எழுதி காட்டுறேன் திருப்பி. 50, ஸோ 60, 70, 80, 90 சேம் வே இப்படி வந்துடும். லாஸ்ட் லைன் தட் மீன்ஸ் 191 நீங்கள் எழுதும் போது, ஓகே, 60, 40, 60, 70, 80, 90 நீங்கள் எழுதிக்கோங்க நோட்டில். ஓகேவா, திஸ் வே, திஸ் மெத்தடில் எழுதணும். லாஸ்ட் லைன் 191, அப்போது 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199. next என்ன வரும், that is 200. this is a new number for your maths, that is 200. so let me discuss in your grade 1 up to 100 only. now we are going to discuss with the number 200. okay children, so this is the way to write after 101 to 200. so you have practice in your grid note and complete this up to 200. okay children, now we are going to discuss next number, skip up number. we have completed up to 200. okay, 200, 200. let me discuss how to write after 200 to 300 and like the way 300 to 400 up to 900. okay, simple way. you have to understand the concept. எப்படி எழுதணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்களாவே எழுதிடலாம். எப்படி 100, 100 முடிஞ்சோன்னு 101 எப்படி எழுதணும், 10, தட் மீன்ஸ் நீங்கள் மொதல் எழுதின 1 2 3 அதோட அப்படியே எழுதிட்டே வந்தீங்க. நம்பர் சீரீஸில் அப்படியே எழுத வேண்டியதான். அதே மாதிரி 200 முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா, 200ஓடது 200, தட் இஸ் 2 போட்டுட்டு 0, தென் 1லேருந்து அதே மாதிரி நம்பர் காப்பி பண்ணிங்கன்னா அப் டு 300 வரைக்கும் எழுதிடலாம். லெட் மீ டிஸ்கஸ். listen here, we have completed already 200. like the way you have to follow this number 200. how to write next 201, 202, 203. so like the way you have to complete 210 first and 220 and 230, 240 like the way. okay children, understand, 200, 201, 2, 3 like the way you have to complete 210. okay, and again 211 to 220. okay, and 221 to 230 like the way
you have to complete this. You should complete 291 to 300. Okay, this method in your grid note. Okay, I have to write for 210, 205, 206, 207, 208, 209 and 210. So similar way you have to complete this 291 to 300. Understand children? புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? 101 நம்ம ப்ரீவியஸாக எழுதியிருக்கோம். 210 முடிஞ்சோடனே 20, 30, 11லேருந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி எது வரைக்கும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்? 300. தட் மீன்ஸ் 299க்கு அப்புறம் என்ன வரும் உங்கள் நோட்டில்? 300 வரும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி தட் இஸ் 300 to 400. Like the way, this way. So again you have to write 301 to 400. So you have to write 100 numbers. In between 300 to 400 there are 100 numbers. So 301 to 10 and 311 to 20, 321 to 330, 331 to 340 and 341 to 50 up to 400. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? 100 numbers இந்த மெத்தடில் நீங்கள் எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு 400 to 500. Same way 401. This way of writing in your checked notebook 400. 401லேருந்து 500. In between எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது? 400லேருந்து 400லேருந்து 500க்குள்ளே 100 நம்பர். 100 நம்பர்ஸும் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் எழுதணும். இது எல்லாமே என்னது? 3 digit numbers. 3 digits இருக்கு பார்த்தீங்களா? ones, tens, 100. We will discuss in the place value chapter. That is now write numerals 400 to 500 and next one 500 to 600. Okay, and 600 to 700. Same way 700 to 800 and 800 to 900 and 900 to 1000. Okay, how to write 900 to 1000 I will discuss in the next class. From the 991 to 1000, the last one is the 4 digit number. So understand this until you have, after finishing your 3 digit numbers, that it comes 900 to 1000. 900 1000 நீங்கள் எழுதும் போது 999, அதாவது 991 எழுதுவீங்க இல்லையா? சிம்பிள் வே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். 900 to 1000 எழுதும் போது லாஸ்ட் லைனில் that is 991, 992, 993. 100 பிளேஸில் 9 போட்டுட்டு similar way of 93, 994, 995, 996, 997, 998, 999. Okay, 3 digit number 999. 99க்கு அப்புறமா என்ன நம்பர் வரணும்? 100. இங்கே அப்போ 100 வரும்போது 130 போடணும். This is 1000. This one is 1000. That is 4 digit number. Okay children, thus discuss our numerals from 100 to 1000. How to write 200 and up to 1000. That's the 4 digit number. Okay.